Afrika Mashariki, tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu. Jumuiya yetu sote tulilinde, tuajibike, tuimarike, umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Uzalendo pia mshikamano iwe msingi wa umoja wetu, na tulinde uhuru na amani, mila zetu na desturi zetu. Jumuiya yetu sote tulilinde, tuajibike, tuimarike, umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Viwandani na hata mashambani, tufanye kazi sote kwa makini, tujitoe kwa hali na mali, tuijenge jumuiya bora. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuajibike, tuimarike, umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. The Honorable Cabinet Secretary, Minister of Agriculture and Livestock and Fisheries, the National Chairperson, Kenaff National Board, I want to kindly request us that we take about 2 minutes for prayers and we shall proceed. Now I want to invite Madam Ruth Kivoy to lead us in a prayer. Let's pray. Heavenly Father, we come to you today asking for your guidance. We come to you because you have given us a wonderful day. We want to thank you because of our leaders. We want to thank you because of our CS, Medical Inturi. God, give him wisdom, give him love. We thank you, God, because you have given us the right leaders. We thank you for your goodness. We thank you for your mercy. We thank you for your grace. Give us a wonderful day because I pray in Jesus' name. Amen. Thank you very much. We'll help us be led a prayer in this time. Ya Allah, ya Rabbi, ya Dhal Jalali wal Ikram, ya Allah, wewe ndio mfalme wa falme zote, wewe ndio unamiliki dunia na yaliyomo ndani. Tunakuomba vile umetuamrisha kubali dua zetu, vile umetuahidi. Ya Allah, tunakushukuru kwa kutuleta hapa pamoja, na tunakushukuru kwa kutupa serikali
ambaye inaangalia maslahi yetu. Leo tuko na waziri wetu, yeye amekuja kuangalia vile sisi tunafanya kazi. Ya Allah, tunaomba wewe ulinde serikali yetu, ulinde rais, ulinde baraza la mawaziri, ulinde kila mtu ambaye anachangilia uzuri ya hii nchi. Wewe ndio umetuweka hii nchi pamoja, hukuuliza mtu yoyote. Ya Allah, shikilia sisi pamoja, kuna changamoto mingi, wewe unajua zaidi yetu. Tunakuomba utupe mvua kutoka mbingu na utupe amani katika ardhi. Ya Allah, ya Allah, wewe ndio mfalme. Tufanyie kila kitu ya kheri ambaye nia yetu inataka, na utuzuie na shari na bala. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, tupe mvua hii nchi, sehemu mingi na ukame. Ya Allah, tupe mvua, teremsha baraka zako. Na leo sisi Kenaff tunafurahi, tuna waziri yetu. Ya Allah, tupe mwongozo na ujasiri na uaminifu ya kuendesha hii nchi na kuleta chakula kwa meza. Hatutaki tuwe nchi ambaye anaomba. Ya Allah, tupe nguvu na hikma, tuzalishe chakula ambaye itatosha kila mtu katika hii nchi ya Kenya. Assalamu alaikum. Amin. Thank you very much. Honorable Franklin Mitika, Cabinet Secretary, Minister of Agriculture, Livestock and Fisheries. Professor Kabulu Mturibu, the Kenaff National Chairperson, distinguished members of the Kenaff National Board, Dr. Daniel Mwenda, to my Luther, the Kenya National Farmers Federation Chief Executive Officer, Mr. Jan Puskowski, Program Manager International, Andrea Harris Academy, Ms. Clara Lange, Program Manager International for Kenya at the Andreas Harris Academy, Dr. Philip Marcusano, the Country Director for Stockholm Environment Institute. All protocols observed. Distinguished ladies and gentlemen, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. And I want to take this chance to invite the CEO of Kenaff, Dr. Mwenda, into my building to make some remarks. Welcome, sir. Thank you, Peter. Honorable Mithika Michori, Cabinet Secretary for Agriculture and Livestock Development, Kenaff National Board, and Kenaff delegates, Kenaff partners, good afternoon. Kenaff, Sauti ya Mkulima. Kenaff, Sauti ya Mkulima. Sauti ya Mkulima. Kenaff. Thank you very much. Your Excellency, Honorable Waziri, this is the 76th annual general meeting of the Kenya National Farmers Federation. We are very happy to have you here today. And you just told us that you have about 35 minutes. So if you look in your program, you realize that there are a lot of things that should have taken place before the CS addresses us. So what we are going to do is we shall adjust the program a bit. I'm going to invite the national chairman to welcome the cabinet secretary, who is going to address this sitting, and then we are to leave for a very important meeting in State House in about 40 minutes. So after he leaves, we shall go back to the program. But before the national chairman comes here, Waziri, this is the headquarters of the Kenya National Farmers Federation. It is owned by all farmers in this country, the people that will be serving for the next 5 years. It was inaugurated by the former president on September 15, 2015, and the foundation stone was laid by the current president in 2013. Waziri gathered here today delegates from 43 counties across the country, and then 48 commodity associations who are gathered here for this year's AGM. Waziri, we are here to also listen to you. We all know that you just assumed office a month ago, but we've seen you in action. We've seen you travel to look for markets for what we produce in this country. We have seen you lead negotiations in Egypt, in South Korea, and other countries around the world.
And these farmers are here to tell you that they are with you as you serve them over the next 5 years. And as Kenaff, we are telling you that all your program, we do know that you have a transformational agenda over the next 5 years. We are here, Bwana CS, to support you. When it comes to mobilizing farmers, registering farmers, knowing where farmers are in different value chains, in their sub-counties, in their wards, Kenaff is there to do this with you, Waziri. And I'm here giving you that commitment that all the delegates that are gathered here today, wherever you travel across this country, you shall find Kenaff members who will be ready to receive you and show you what we are doing to support your transformation agenda. I will now invite the national chairman so that he can welcome the Honorable Cabinet Secretary. Karibu Bwana Chairman. Thank you very much, CEO. Kenaff. Kenaff. Sauti ya mkulima. Sauti ya mkulima. Kenaff. Thank you very much. I take this opportunity, Mheshimiwa Waziri, to welcome all these members of Kenaff. Karibuni nyumbani. These are members who have come from all corners of this republic, and they have come here home, and they are eager to hear a word from you. Before, as we had planned, we thought we would have a little bit of time, but since we don't have a lot of time, we want to thank you first for allowing us even to visit you in your office and promising that you will come, and indeed you came with your team. Tupigieni Mheshimiwa. That shows how much you also trust the farmers, and let me also assure you, we will continue working with you in everything to make sure that that transformation agenda that this government has is accomplished. Before I sit down, I want to assure you two things. First, these farmers are ready, willing, and able to join you in the activities that you have in the ministry. We would like to see a system on our Waziri where we have adequate arrangements to have proper food distribution in this country, so that we stop having harvests in one part of the country while others are suffering from hunger. We as the farmers would like to participate in a system that would help us to have adequate food, proper food distribution in this country. At the same time, we would like also to see how we can actually participate in activities that will reduce food wastage, because it is actually not right for us to have food wastage in this country. I know we have enough food. We can actually produce enough in this country, so we would like to see how we can have reduction in food wastage. The second thing, Waziri, I would like to assure you is that we are ready also to participate, and we will request your government, ministry, to develop an indigenous national research system where we actually participate as farmers, so that some of these things we are hearing will not be myths, and the farmers will be comfortable with whatever results we have in this country. I know there is a good national research system, but I also want to request that we as farmers can participate in one way or the other, so that whatever results we get, we will not be scared and we will not be worried that things are not happening. Otherwise, I think we are very that we would like to develop a good farmers data system, and we know we will collaborate with your ministry so that we get this into action. Now, without wasting more time, without wasting time, I want to request for just about 10 minutes or so. There's a choir, our choir.
we realize actually our minister is he is tired. It's only that he honors us, and I really appreciate that. That is why he came. He was so tired in the engagement that he has ahead of him. So we appreciate. Thank you very much, Please let me ask that even though it won't be, then feel free to address us now, so that we will be. Please, let's stand up and give a clap and we welcome to see you Thank you very much. Na asante sana. Chairman, Kenaff wakulima tukae kidogo. Chairman Kenaff, CEO Mwenda Maiduka na wakulima wote walio hapa. Kenaff, Kenaff, sauti ya mkulima. Asanteni sana. Kabla ya kufika kwa hotuba yangu ya kirasmi ya siku ya leo, nataka nichukue nafasi hii nitoe heshima na shukrani zangu kwa wakulima wa taifa letu. Nataka niwaambie mimi na waenzi, serikali ya William Ruto inawaheshimu. Sababu ya hiyo heshima ikawa na ikanibindi nifike mimi mwenyewe niweze kuleta salamu za serikali na za rais wetu kwenu. Umezipokea? Ni sababu ya hiyo heshima kwa wakulima wa taifa letu. Nasikia kuna mkutano unaenda. Najua kabla nipewe nafasi ya kuhudumia taifa hili kama waziri wa kilimo, niko na historia ya kuwa mwanasiasa. Sasa sifanyi siasa. Nilikuwa nafurahi sana kuimbiwa. Kwa hiyo singekataa kuimbiwa, ni vile sasa hiyo mambo ya kazi ya kuimbiwa na kazi ya kisiasa sifanyi sana. So I am now focused on how to maximize on the time ile niko naye chache kuweza kuwafikia na kutoa huduma kwa nchi yetu, na ili pia niweze kuhakikisha ya kwamba wale watu wanaonihitaji nimepata nafasi ya kufika kwao, ili nifikishe habari njema ya serikali yetu, na niweze kuwasikiza washikandao wale watu tuko na wao, tunashirikiana nao katika nyadhifa mbalimbali ili kuweza kuendeleza kilimo katika taifa letu. Na nataka niwaambie ukweli ya kwamba viongozi wenu walinikujia kwangu juzi, na mnajua program na madari ya waziri ni mrefu, na kuambia leo niko na ndege ya saa 8 ya kutoka hapa kwenda nchi za nje kushughulikia mambo ya uhusiano wetu mwema na nchi zingine na mambo ya ukulima. Lakini kama mmefika hapa, nitabadilisha tikiti yangu ufike saa 10, na sababu pia niko na mkutano mwingine na wafadhili wetu wale wanasupport mambo ya kilimo. Saa hii a team of the donor group supporting agriculture is seated in a Serena hotel waiting for me, and you know it's not good manners wakati wale mnaomba wanawafadhili na umeita mkutano, basi wewe ndio wa mwisho kwenda kufika. Ndio unaona nimekataa mambo mingi, na nikabidi tubadilishe program ili niweze kupata nafasi ya kuongea nanyi, na nitaomba kwa heshima msamaha sababu ya kubadilisha ratiba ile ambayo niko nayo. Sio mapenzi yangu. Hawishi ningekuwa na muda, ningeshinda na nyinyi tuweza kuongea mengi, na nataka tu kuwaomba mnielewe siku ya leo.
tutapanga vyema ile siku nyingine tutaweza kuwa, lakini I want to promise you, sababu nyinyi ndio watu wa maana zaidi katika taifa hili na katika utendakazi wangu. We interact, tutapatana mara mingi kwa mikutano, kwa mashamba, sababu mimi naamisha ofisi ya waziri kutoka Kilipo mpaka shambani kule Kisumu, kule Makueni, kule Nakuru, kule Laikipia na katika pande yote ya Kenya, ili niweze kuelewa shinda za mkulima, ili niweze kuelewa vile tunaweza kushirikiana vyema na wakulima wetu, ule usaidizi tunaweza kupea wakulima kama serikali, ili kuhakikisha ya kwamba tumejumuika pamoja ili kuweza kushalisha chakula kingi katika taifa letu, ili kupitia ukulima tunaweza kuhakikisha ya kwamba tumeweza kuwa na nafasi nyingi za kuweka watoto wetu katika kazi kupitia ukulima. Tunaweza kufanya mambo ya value addition ya kile chakula sisi tunakuza, ili kuweza kupata mazao mengi zaidi ama pesa zaidi kwa ile mimea ama ile kazi yote tunayoifanya. Nitatembea sana taifa hili, taungana nanyi ili tuweze kuafikia azimio letu la kuhakikisha tunazalisha chakula cha kutosha kwa Mkenya yeyote yule, na ili pia tuweze chakula cha ziada cha kuuza na hata pia kusaidia kuwalisha wale watu wengine walioko katika nchi za ng'ambo. Wakulima, nataka kuambia nyinyi ndio mmeshikilia taifa letu. Nyinyi tukishikana, tukiungana pamoja, tutamaliza shinda mingi sana zile ziliko katika taifa letu. Shinda za ukosefu wa chakula miaka 60 baada ya uhuru ni aibu pale mimi niliokaa. Na wapigia magoti na waomba tafadhali tuungane pamoja, tufanye kazi, tuweze kujilisha. Na waomba ya kwamba nyinyi mkiwa wale watu walioko pale mashinani, wenye mashamba na vile mipangilio mlio nayo, hii shirika lenu ya Kenaff niko tayari kufanya kazi nayo, ili shida ya mkulima tuweze kuimaliza, ili pia tuweze kuhakikisha tumeongezea mazao ya ile mimea ama ile kazi yote unayofanya iweze kuongezeka. I will not succeed, na siwezi, hatuwezi kutoboa, hatuwezi fika pale tunavyotaka mpaka tuwe na ushirikiano mwema na nyinyi. Na ndio sababu kwa vile naelewa ile the space ile mna occupy katika mambo ya mipangilio yetu, nikaona despite hiyo business change, mambo mengine iondoe, nikuje niwaombe kwa heshima dakika chache, mnisikie, mniruhusu. Na nimefika na ofisa wangu hapa, the director of crops anaitwa Bwana Kangi, ambaye hapo hapa nitamwacha hapa, kama kutakuwa na swali atajibu, na yale mengine mngetaka wizara ifanye atakuja nayo, tutayashirikia, tutayasikiza na tujue vile tutaweza kushirikiana kufanya kazi na kwenda mbele. Tunaelewana wakulima? Mko tayari kufanya kazi? Na mimi niko tayari kuwapea nguvu. Unajua serikali yetu, rais wetu amesema kabisa is business number 1 ni kuhakikisha Kenya iko na chakula. Is business number 2 ni kuhakikisha tumeleta gharama ya uzalishaji wa chakula chini. Ndio mnasikia tunatafuta mambo ama tunajaribu pia
subsidize mambo ya farm inputs. Amesema shinda ya Mkenya kupata maji, tumejitolea, na ametoa amri ya kwamba tutafute wafadhili ili tuweze kujenga mabwawa yale tunaweza kuyatumia kuzalisha chakula na wakulima kupata maji ya kuendeleza kazi. That demonstrates tells you how committed our president is in ensuring that this country is food secure. This country produces safe food with the right nutrition content. Na nataka kuambia nyinyi mkiwa wakulima, tuko na bahati ya kwamba tuko na idara ambazo tunafanya kazi nazo ambazo zinatusaidia. Kuna muda umebadilika. The effects of climate change which we are experiencing all over will only be able to mitigate against those effects. Na sisi kukubali kutumia njia mpya za teknolojia zile zilizoko, tuweze kujua yes, sisi ni wakulima, shamba yangu iko pale fulani katika taifa letu, mchanga ama ile shamba nilio nayo, tuweze kupata ujuzi ama advice kujua for me to produce maximally na ama to optimize production kwa shamba hii, this is the right crop to plant at what time, by use of what fertilizer, ili tuhakikishe ya kwamba tuna hiyo technology na utaalamu tulio nao tunautumia, sababu tutasaidia nchi hii yetu. Tuko na bahati, tuko na mashamba, tuko na ardhi iliyo na rutuba pande nyingine. We can also be able to better ourselves by application ya mambo ya fertilizer, by use of the new varieties of seeds that have been developed to optimize on productivity. Na wengine wanasema kuna idea ambayo huwezi chalisha kitu. Hakuna mbali duniani huwezi chalisha kitu. Hata kama ni kule kupanda, tunaweza tuchimba maji na tuweze kupanda nyasi, tuusie watu wengine wale hawana chakula cha ng'ombe, na hayo pia ni pesa. So the most important is for us as farmers tujue pale ninakaa, nini naweza kuuza, nini naweza kunipea pesa, na ni nini serikali mnataka ifanye ili muweze kupata nguvu ya kuhakikisha mnatumia muda wenu, mnatumia mashamba yenu kuzalisha chakula cha kutosha. To mitigate on effects of climate change, lazima tuhusike, na niko tayari kuongea na yule waziri wangu wa environment ili tuweze kujua miti, tutumie nyinyi watu wasaidie na miti muweze kupanda. Wakati mnapopanda miti, unapanda miti ambaye itatusaidia kuleta ile forest cover tunaongea juu yake. Unapanda miti ili unaweza kupata chakula, maembe, machungwa, makadamia na kitu kingine pia inaweza kutupea pesa. All this we can achieve when we have an organized group like this, which I'm very proud to address this afternoon, because we can move faster. Tunaweza tembea mbio zaidi tukitumia mpangilio huu. So mimi nataka kuhakikishia kwamba niko tayari kuungana na ninyi, niko tayari kufanya kazi na viongozi wenu, na nawashukuru vile walifika kuniona na wakanialika kwa mkutano huu, na nilikuwa nimewaambia sitakuja sababu ya mazao, lakini kwa heshima ya mkulima katika taifa hili, I said I have to come here hata kama ndakatana, na niwatume na salamu zangu na sarais, na muambie mkulima popote pale aliko ajue waziri wa kilimo na wizara ya kilimo na serikali ya Kenya inawaheshimu na iko tayari kufanya kazi na nyinyi kuhakikisha ya kwamba maisha yenu yanaweza kubadilika, na tumeweza kupata bei nzuri zaidi
ya kile chakula ama ile kazi mnayofanya ili muweze kufadhili mambo yenu ya kila siku ya maisha. I'm more interested in ensuring there is enough food. Sababu tukizalisha chakula na tushibe zote, hata magonjwa yanaweza kupungua. The right food with the right nutrition content will reduce our exposure kwa mambo ya magonjwa. Kwa hivyo nataka muelewe na watu wajue Kenya hii, priority number 1 ya Kenya, hata kama iko CSGR ama sio expensive, ni chakula. And we will do what we can to ensure that budget, na mkuu vile anasema na mmesikia akisema, is committing resources to agriculture. And when these resources get to us, let us do the best, get value for the money that government appropriates, the money we get from donors, to ensure that there is maximum productivity, to make sure that we have enough food for ourselves, for export, na kusaidia wale. Tuko pamoja ndugu zangu? Mko tayari? Si hata nikimalizia hapo ni sawa? So mimi nitamalizia hapo kwa ile story ningetaka kusema, lakini ili mseme so nataka kusema ya kwamba pia ningetaka niseme haya mawili matatu kwa sababu kwa lugha ya Kiingereza, na ili hao watu walio mbele yetu hapa kwa wale wazungu wa Kiswahili pia waweze kusikia kwa CNN na wajue msimamo wa wizara ya kilimo katika taifa letu. Nitasema hivi, the chairman and the national board of the Kenya National Farmers Federation, Kenaff, representatives of the Commodity and Farmers Association, distinguished guests, ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to join you on this auspicious occasion during this year's annual general meeting of the Kenya National Farmers Federation, Kenaff. This being my first occasion to address this assembly, let me thank the members, leadership and management of the Kenaff for this invitation. Above all, my deep gratitude goes to the millions of farmers across this country who are members of Kenaff and who work each day of the year to contribute to our country's food and nutrition security. Farmers deserve our country's eternal gratitude and ongoing support for working tirelessly to feed all of us and never giving up despite the myriad challenges they face, now accelerated by climate change. I would like to reiterate that the government has prioritized agriculture as one of the 5 pillars of the country's economic recovery plan because the sector can lower the cost of living, create jobs, improve incomes, enhance foreign exchange, promote industrialization through agro-processing. Ladies and gentlemen, agriculture and cultural transformation is critical to growing our economy, reducing the cost of food, alleviating poverty, and delivering food and nutritional security. Our nation's policy direction towards agricultural transformation is underscored by global obligations and key policy initiatives, including the Sustainable Development Goals (SDGs) and Kenya's Vision 2030 Economic Development Blueprint. To drive this agenda, the government is implementing the Agricultural Sector Transformation and Growth Strategy (STGS), which aims at transforming agriculture by involving modernization of our non-farm production and shifting production towards more value addition as anchored in the Vision 2030. The strategy prioritizes the need to improve our farmers and local communities' incomes, lower the cost of food, and increase employment with the potential to improve the lives of 15 million Kenyans. The agricultural sector is mostly in the hands of smallholder farmers. This is where the Kenya National Federation, Farmers Federation Kenaff comes in. It is this
it is gratifying to know that the Kenaff strategic orientation, including the 2022-2026 strategic plan, Watering the Tree from Roots, captures this spirit very well. The government's agricultural transformation agenda details perfectly with the Kenaff strategic plan over the next 5 years, leveraging the energy and enthusiasm of the youth and women to build a sustainable agri-food system, constructing a bottom-up, commerce-oriented agricultural sector architecture, bring more hands on deck on climate action and resilience, building against shocks and emergencies, leveraging on data and ICT innovations, and working with the partners to consolidate and sustain these imperatives. Ladies and gentlemen, I also wish to commend the Federation's resolve to contribute to climate action through our Kenaff farm forestry and afforestation program, Kenaff FFAP 2021-2030, and the commitment to mobilize all farmers from across the 47 counties to plant 10 billion trees, 50% indigenous, 30% full folder, and 20% fast maturing over the next 10 years. The Federation's plan to sensitize, mobilize, and train farmers on the importance of paying for health insurance is also a wonderful thing. Let me assure Kenaff of my ministry's support as the Federation works to mobilize 500,000 farmers to pay for a farmer-focused health insurance cover over the next 12 months. With this level of harmony, the government through my office is positive that the collaboration with Kenaff shall be key in the realization of our national aspirations. I wish to reassure the Kenyan farmers that the government has committed to provide adequate, affordable working capital to farmers through better governed and revitalized cooperative societies, deploy modern agricultural risk management instruments that ensure farming is profitable and income is predictable through a well-defined guaranteed minimum returns scheme, and transform 2 million poor farmers from food deficit to surplus producers through our finance and intensive agricultural extension support with a target minimum productivity revenues per acre. Given the long and extensive experience of Kenaff as in farmer mobilization and registration, the Federation has always been and continues to be a partner in progress with my ministry. Over the 15 years, Kenaff has been instrumental in the success of many government projects and programs such as Kenya Agricultural Productivity Program, Kenya Agricultural Productivity and Agribusiness, Kenya Agricultural Productivity and Sustainable Land Management, Kenya Agricultural Sector Support Program, Small Owned and Daily Commercialization Program, Kenya Climate Smart Agriculture Project, National Agricultural Rural Inclusive Growth Project, NARIC, and Kenya Cereal Enhancement Program, Climate Resilient Agricultural Livelihood Window, and many others. As I conclude, I urge the leadership of the Federation to continue to lobby for and nurture a farmer-friendly and sustainable policy, regulatory and taxation environment that guarantees optimal income and quality livelihoods for farmers. I hereby promise a continued partnership between my ministry and the Federation in the delivery of a vibrant agriculture sector envisioned to guarantee food and nutrition security to all the citizens of Kenya. And finally, to the farmers of Kenya present in this 2020 Kenaff AGM,
and across the country. It then gives me special pleasure to be among the family of Kenyan farmers today through their representative organization, Kenaff, and I urge you to continue the noble duty of feeding this nation. Thank you. May God bless all the farmers of Kenya. Ukifika nyumbani msisalimie wale walio hawajakufika hapa, mwambie nyote tunawapenda. Asante. Asanteni sana Mbarikiwe. Thank you very much. Oh, you can stop for now. Stop. Asanteni mbele yenu staff choir kwa wimbo ukulima bora kweli ndio fahari yetu Makenikeni. Right. Asante. Tuko tayari. Wakulima ni nguzo ya taifa, wachapa kazi tena wazalendo. Tulinde umoja wetu, tusimame imara kwa pamoja. Wakulima ni nguzo ya taifa, wachapa kazi tena wazalendo. Tulinde umoja wetu, tusimame imara kwa pamoja. Oye Kenya isonge mbele, oye isonge mbele, Kenya isonge mbele, wakulima kipaumbele. Oye Kenya isonge mbele, oye isonge mbele, Kenya isonge mbele, wakulima kipaumbele. Kilimo bora, uchumi bora, maendeleo
ufanisi, tujenge nchi twaipenda, tufurahie leo pia kesho. Kilimo bora, uchumi bora, maendeleo pia ufanisi, tujenge nchi twaipenda, tufurahie. Oye Kenya isonge mbele, oye isonge mbele, Kenya isonge mbele, wakulima kipaumbele. Oye Kenya isonge mbele, oye isonge mbele, Kenya isonge mbele, wakulima kipaumbele. Oye Kenaff isonge mbele, oye isonge mbele, Kenaff isonge mbele, wakulima kipaumbele. Oye Kenaff isonge mbele, oye isonge mbele, Kenaff isonge mbele, simama kidogo, wakulima kipaumbele. Oye Kenaff isonge mbele, oye isonge mbele, Kenaff isonge mbele, wakulima kipaumbele. Oye Kenaff isonge mbele, oye isonge mbele, Kenaff isonge mbele, wakulima kipaumbele. Oye Kenya isonge mbele, oye isonge mbele, Kenya isonge mbele, wakulima. Oye Kenaff isonge mbele, oye isonge mbele, Kenaff isonge mbele. Oye Kenaff isonge